humbled and honored by you because of this special sitting you organized for me. waxaan ku faraxsanahay aan sharaf ugu dareemayaa kulanka gaarka oo specialka ah oo aad ii qaban qaabiseen. I say thank you. I say I also wish to sincerely thank the leadership of both the upper house and the lower house for the warm reception and hospitality accorded to me and my delegation since our arrival here in Mogadishu. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa madaxda labada aqal sida xeerkeedu sareeyo ay noogu soo dhaweeyeen dalka aniga iyo waftigii ila socday ilaa iyo waqtiga nimid ilaa hadirtan. As you know, the East African Community Summit of Head of States admitted the Federal Republic of Somalia into East African Community on 24th November 2023 in Arusha. sida la socotaan madaxda dalalka ku midaysan dalada bulshada Afrika waxay Soomaaliya ku dareen ama aqbaleen xubinnimadeeda November 15keedii 24teedii magaalada Arusha. And on 4th March 2024, you have deposited the instrument of ratification of EAC Treaty to the SG. It was in Kampala, Uganda, and your head of state, your president, is the one who brought them, and I was there watching. sidoo kale afartii bisha waxaad xaqiijiseen in si rasmi ah uga mid noqotaan dalada Afrika oo madaxdii joogeen iyadoo uu aqbalaydii iyo geyntii dukumeentiyadii wixii u dambeeyay uu geeyay madaxweynahayna aniguna waxaan ahaa goobjoog. Honorable Speaker and honorable members, allow me to congratulate the Federal Republic of Somalia on their admission to this East African Community and the subsequent progressive steps you have made since you fully became members of the East African Community. mudane gudoomiye iyo xubnaha sharafta leh waxaad ii ogolaataan in aan idinkugu hambaliyeeyo ku biiristiina aad ku biirteen dalada bulshada Afrika iyo tillaabooyinka cadcad aad qaadeen ilaa iyo xilliga aad ku biirteen ilaa iyo hadda. You have joined a community with an estimated 400 million of people and nearly 5.4 million square kilometers, and by joining us, the EAC benefited from you the longest coastlines in the continent. Is it true? Yes. waxaan rabaa inaan idin sheego inaad ku biirteen bulsho dadkeedu ka kooban yahay ku dhawaad 400 oo milyan. bulshadaas oo sidoo kale markii lagu daro Soomaaliya yeelan doonto xeebta ugu dheer dunida. Honorable members, Right Honorable Speaker, allow me to congratulate His Excellency, the President Hassan Sheikh Mohamud, for his wise and focused leadership that had seen Somalia rise to greater heights of prosperity, including becoming part of the East African Community family. mudane gudoomiye mudanayaasha sharafta leh waxaad ii ogolaataan inaan u hambaliyeeyo madaxweyne Xasan Sheikh Mohamud ka fikirkiisii suubanaa ama wanaagsanaa ee uu ka fikiray waqtigana geliyay
intii uu hoggaanka hayay in lagu biiro Soomaaliya ururka bulshada Afrika inay ku biirto marka si Soomaaliya ay u gaarto meelo hor leh oo sarsare. Comrade, now, as I talk about East African Community and the East African Leaders Assembly, you have to leave your speech. As I leave mine, I'll speak my mind because it's my community. Perfect. Marka khudbadii ku saabsanayd bariga Afrika waa ka baxay. Marka midaad haysatana iska dhig. Hadda waxaan gelayaa wiil sheeko kale oo turjumaysid. Because my brothers, my friends, my colleagues, my sisters, we have to speak our mind when we talk about East Africa. Waxaa yeelay wuxuu yiri waxaan nahay walaalahaygii iyo maaragtay gabdhaha ila dhashay intaba waxaa fasax ah oo muhiim ah in aan ka hadalno maskaxdanada. Let's start by history of EAC. iyo ogolaada inaan ka bilaabo taariikhda East African Community ama bulshada dalada bariga Afrika. If you have your block notes, you can note that we have a first step of 10 years from 1967 to 1977. It's 10 years. This was East African Community 1 that died. wuxuu dhahay waxaa jirtay hadda taariikhda dib u fiirisaan ama wax baarteen waxaa jirtay East Africa 1967 iyo 10 years soo jirtay maaragtay 1967 ilaa you understand that 1976 it was born in 1967 and it died in 1977. It was 10 years old. waxay dhalatay 1967 waxayna dhimatay 1987 10 sano inay jirtay. At that time we had 3 countries. waqtigaas waxay ka koobnayd 3 wadan: Uganda, Kenya, and Tanzania. iyo Tanzania. The leaders we had Mwalimu Nyerere, we had Milton Obote from Uganda, and Kenya, who was Kenya? Jomo Kenyatta. wuxuu dhahay 3 madaxay ka koobnayd: Mwalimu Nyerere oo Tanzania ahaa, Kagote oo Uganda ahaa, iyo Jomo Kenyatta oo ahaa Kenya. It died because when Idi Amin came in and made a coup d'etat in Uganda and chased President Milton Obote in 1971, he was in Singapore following the Commonwealth Head of State Summit. Idi Amin didn't have good relations with Tanzania. wuxuu yiri waxay u burburtay waxa kamid ahaa in xilligii 71 uu wadanka Afgembi ku qabsaday Uganda Idi Amin xilligaas kadibna uu ka qayb galay shir u aaday Singapore kadibna muusan xiriir fiican lama lahayn Tanzania. So they had to get this EAC collapsing in 1977. marka taasaa keentay in 1977 ay burburto daladii bulshada bariga Afrika. Now we go to East Africa Community number 2. haddana waxaan aadaynaa East Africa Community labaad. You'll have to retain some dates. waa inaad meel ku qorataan taariikh gaar ah. East African Community 2 was born on 7th July 2000 with new leaders who were East Africa labaad waxay dhalatay 7 July sanadii 2000. Tanzania we had President Mkapa. Tanzania Mkapa ah. In Kenya we had President Moi. Kenya Moi ah. Dalandana Moi. In Uganda we had President Museveni. Uganda Museveni ahayd. haddana ku bilaabatay mar labaad. So from 7th July 2000 the East African Community number 2 was born. On July 7,
2000, that's when this treaty that is leading East Africa community today that entered into force. And the 1st of July 2007, because in 2000, it was the three countries, Uganda, Kenya, and Tanzania. And the 1st of July 2007, two countries joined East African community and made 5 partner states. wuxuu yiri 2000 waxay ka koobnayd 3 dal 2007 July 4teedina waxa ku soo biiray 2 wadan oo kale waxay noqotay 5 dal. These are Rwanda and Burundi. kuwaasna waxay ahaayeen Rwanda iyo Burundi. And in April 2016, South Sudan joined, and in July 2022, DRC, Democratic Republic of Congo, joined, and your country joined in November 2023. 2016 waxaa ku soo biiray South Sudan, sidoo kale 2022 waxaa ku soo biiray DRC, November-na waxaa ku soo biiray 2023 Soomaaliya. So we have now finished with the history. Let's now talk about the community, the secretariat, and Yala, our parliament. markaan waa ka gudubnay structure-kii guud, haddana idin kala hadlo community-ga bulshada iyo secretariat-ka oo ah shaqaalaha iyo maaragtay guud ahaan baarlamaanka. We have organs waxaan leenahay qaybo that are leading the community. waxaan leenahay qaybo hogaaminaya bulshada. One is the Summit of Head of States. kuwa koowaad waa shirka madaxda dalalka. Second, we have a Council of Ministers of EAC from partner states, because all the partner states, they have to appoint a minister in charge of East African community or regional affairs. waxaa sidoo kale jiro mid labaad oo ah councilka wasiirada oo ah qasab uga dhigaya dhammaan wadamada xubnaha ka ah inay soo magacaabaan wasiiro u xil saaran dalada bariga Afrika. marka waa boodiga labaad oo jiro ka dhisanta. Then we have the Secretariat, waxaan leenahay the Court of Justice, qaybta shaqaalaha iyo qaybtii garsoorka, and the coordinating and sectoral committees. iyo guddiyo isku xiro oo central committees la yiraahdo. The last, I wanted to talk about Yala, waxaan rabaa inaan ka hadlo baarlamaanka bariga Afrika, which is one of these organs in the last, because now I'd have to talk about Yala in detail. oo ah mid ka mid ah qaybaha uu ka kooban tahay dalada bariga Afrika. Yala waxaa loo soo gaabiyaa baarlamaanka bariga Afrika loo soo gaabiyaa. In Yala, which is the house of the community, is made by members coming from partner states. Yala waxay ka samaysan Each tahay state is providing 9 members. Yala waxay ka kooban tahay xubno baarlamaan oo xubno laga soo xulo wadamada xubnaha ka ah ururka. wadan kastana wuxuu leeyahay 9 xubnood. As we are 7 9 members, you can guess how many members of parliament we are. How many are we? You said 8 times 9. Before you join, Yeah. how many members are we now? 63. It's very easy. We Yeah. are 63 members. Yeah. Ana xubnaha ay ka kooban yihiin hadda waa 63 xubnood. Burundi has sent 9 members. Rwanda has 9 members. Uganda 9. Tanzania, Kenya, South Sudan, and DRC. But as now I came to take my members from Soomaaliya, we will become now
63, and we add 7, we will be 70. 72. wuxuu yiri Burundi waxay ka kooban waxay leedahay 9, Rwanda waxay leedahay 9, Uganda waxay leedahay 9, Tanzania waxay leedahay 9, Kenya 9. marka la isku daro waxay noqon DRC waxay leedahay 9, 63. haddana waxaan u imid inaa idan ka qaato isiisaana la tago 9 Soomaaliya si markii lagu daro ay u noqoto 72 xubnood. Yeah. 72, yes. Yes. Yeah, 72. 72. We have others members who are called ex-officio members. They cannot vote, but they can participate in our meetings, but they have to take oath before the speaker. waxaa sidoo kale jiro xubno la yiraahdo xubnihii hore oo ka soo qayb gali karo shirarka bariga Afrika laakiin ma laha cod sidoo kalena waa inay la dhaariyo oo speakerka hortiisa lagu dhaariyo. These are all of these ministers from partner states in charge of EAC, the Secretary General, and the Council of the Community. waxay ka kooban yihiin kuwan buu wasiirro hore council dadka madaxda ah kala duwan ay soo maray oo ka mid yihiin Secretary General-ka iyo xubnaha dalka ka soo noqday wasiirada. Meaning that we'll have now 8 ministers and the 2 ones, Secretary General and the CTC. waxaan taas ku yeelanaa 8 minister iyo Secretary General-ka oo noqonaya xubin xogayaha guud. In Iyala, we have 2 special books. Iyala waxaan leenahay 2 book oo special ah. It's not only in Iyala, even in EAC. Those books, we have to read them. We have to know everything from page 1 to page 8. labada book kaliya kuma koobna baarlamaanka xataa kor waa laga rabaa madaxda waxaana khasab ah labada book qofka xubinta ah inuu yaqaano page by page book inuu yaqaano oo korka yaqaano aad u fahamsan yahay. These are the treaty of establishing the East African Community. midka koobaad waa buugga heshiiskii lagu aasaasay dalada bariga Afrika. And a book about rules and procedures of the East African Legislative Assembly. midka kalena waa buugga xeer hoosaadka maaragtay lagu maamulayo baarlamaanka. Those 2 books, the 9 members that have come from Somalia, they will have to know everything by head. labadaas book xubnaha aad noo soo diraysaan oo Soomaaliya ka imaanayo Quran or Bible, Quran to Muslims and Bible to Christians. You have to know. waxa uu yiri dadka noo soo diraysaan oo 9 ah labada book waa inay u xifdiyaan sida Quraanka aad u xifdisaan Bible-kana Christian-ka u xifdiyaan inay u xifdiyaan bal raba. And Iyala as a house, we have a commission and committees. Iyala waxaan leenahay Same here. we have the committees and we have the speakers panel and the standing committee. For the commission is like, maybe you can call it bureau. Yeah. House leadership. waxaan leenahay 2 qayb la yiraahdo commissionka iyo qayb la yiraahdo gudiyada. Commissionka waxay ka kooban tahay hoggaanka aqalka dadka madaxda oo ka kooban yahay qaybta kale gudiyada. In Iyala, the commission is made by, now we are 14 members. Each partner state is proposing 2 members to be member of this governing body, and the 2 members, they must be a male and a female. Commissionku wuxuu ka kooban yahay 14 xubnood. waa wadan kastana markii wuxuu soo magacaabaya soo dirsan 2 xubnood buu u soo magacaabaya inay commission ka mid noqdaan. waxaa khasab ah
labada xubnood mid inuu gabar noqdo midna uu wiil noqdo oday iyo maaha. Those two members, those commission members, they are not nominated by the Speaker or proposed by the Speaker. They must be elected by their colleagues, into the chamber. Colleagues from Yala. Yes. Okay, wuxuu dhahay labadaas xubnood oo commissionka hoggaanka ka mid noqonayo ma soo magacaabi doono guddoomiyaasha baarlamaanka ma soo magacaabi doonaan. Dad gaar maxaa dooran doono 9 xubnood ee loo xulay inay nagu matalaan dalada Bariga Afrika ayaa iska dooran doono. And we have the committees. Waxaan sidoo kale leenahay guddiyada. Clerk, can you remind us the committees we have? We have, how many do we have? Can you remind them? Get the microphone. Right Honorable Speaker, right Honorable Members, we have 6 standing committees. 6 standing committees, starting with the Standing Committee on Rules, Rigor and Privileges. The second committee is on Agriculture, Natural Resources and Tourism. The third committee is Regional Affairs and Conflict Resolution. Committee number 4 is Committee on Communication, Trade and Investments. And the 6th committee is the the 5th committee is the Committee on Accounts, and the last committee is the General Purpose Committee. Thank you, sir. Thank you. xogayaha waa xogay ku-xigeenka baarlamaanka Bariga Afrika weeye. Wuxuu yiri waxaan leenahay 6 guddiyo oo kala duwan oo la dhaho standing committees ama guddiyo joogto ah. Guddiyadaas marka shaqooyin kala duwan ilaa 6 uu tiriyay. Hadda waxaan ka xasuustaa agriculture-ka, teknolojiyada iyo ganacsiga, accountants-ka oo dhaqaalaha. Guddiyadaas oo kale oo wuxuu leeyihiin 6 xubnood ah, 6 guddiyo oo joogto ah. The mission of the committee's members is only to oversight, to go in partner states and verify if the treaty or the recommendations made by the House or the Council of Ministers have been fully implemented in partner states. Missionka guddiyadaas waxaa weeyo inay korjoogteen ku sameeyaan oo ay daba galaan dhammaan heshiisyadii ay galeen madaxda ee wadamada maaragtay xubinta ka ah dalada in la fuliyay oo heshiisyadaas ay ka dhaqan galeen dhammaan wadamada xubinta ka ah dalada inay daba galaan ee kormeeraan. So you'll be welcoming, hosting committees in Somalia. The committees in charge will come here and verify if the treaty has been implemented, meaning that if it's about trade, the committee in charge of trade will come. When we go to elections, we have a committee in charge of elections, which will come. When it will be about accounts, the committee in charge of accounts will come. They're not coming only in Somalia. They'll go in all partner states to verify if the decision has been implemented. Guddiyada waxa weeye waxaad arki doontaan ayagoo imaanayo Soomaaliya si ay maaragtay korjoogteen ugu sameeyaan dhammaan heshiisyadii iyo waxyaabihii ku saabsanaa dalada laga soo ansixiyay ee dawladda Soomaaliya soo gashay. Waxaad arki doontaan ayadoo idin timid committee-ga korjoogteynta ku leh ganacsiga. Waxaad arki doontaan committee ku leh korjoogteyn arrimaha doorashada oo idin imaan doono.
marka mana imaanayaan oo kaliya Soomaaliya inay korjoogteen ku sameeyaan waxay sidaas oo kale u tagaan dhammaan wadamada xubinta ka ah dalada inay korjoogteen dhammaan waxyaabaha taabanayo heshiiskii lagu galay dalada markii wadamada ku biirayeen. We have 4 protocols defined by the treaty that must be fully implemented by partner states. waxaan leenahay 4 protocol oo treaty-ga heshiiskii ku cad oo ay tahay khasab in la fuliyo. 1, Customs Union Protocol, which means that in partner states they must remove existing non-tariff barriers and those who are imposing new taxes. It must be harmonization of taxes because look, we can maybe before we should be getting our product from Mombasa or from the port of Dar es Salaam, and to reach Uganda or to reach Burundi, you would have maybe, before we were spending maybe 5 days. But now, within 1 day or 2 days, you can reach the capital because all of those small barriers everywhere, everywhere, we have removed them. Treaty-ga koobaad ama protocol-ka koobaad oo ay tahay in la ilaaliyo waa canshuurta ama taarifka waxa loo yaqaano in maaragtay aan la iska qaado oo ayna jirin wax canshuura ama taarifa oo la isku soo rogo dhammaan wadamada maaragtay xubinta ka ah dalada inaanan kuwii horey na la iska qaado kuwa cusubna aan maaragtay la isku soo rogin taasoo wuxuu yiri fududeynayso isu socodka ganacsiga maaragtay markii uu tusaale soo qaatay in markii ay ka soo degaan Mombasa adeegu ka soo dego inay maaragtay si degdeg ah la rabo inay ku gaari karto Uganda ama Burundi oo meesha laga saaro checkpoint-yadii farada badnaa ee maaragtay ka qaadayay canshuuraha kala duwan ganacsiga ama maaragtay wadamada ka dhaxeeyo. Common Market Protocol. waxaa jiro mid kale oo la yiraahdo suuqa wadaaga ah Common Market Protocol oo lala jeedo suuqa maaragtay This means it's about freedom. midkan waxa uu ka hadlayaa xorriyad Free movement of citizens in East Africa. People move from as one country, as one nation, with maybe one ID, because this free movement of people means that you will not be asked how many days will you spend here. You will not be paying these fees for visa. You are free in East African community. wuxuu dhahay midkan wuxuu ka hadlayaa xorriyadda oo ugu muhiimsan tahay xorriyadda dadku inay isu socon karaan wadankay rabaan tagi karaan xilliga ay rabaan isu socon karaan ayadoon lagu weydiinaynin waxyaabaha ay ka midka yihiin fiisaha lacagta laga qaado ama inta bari oo aad joogi rabto wadan kamid ah wadamada xubnaha ka ah sidii wadanka oo kale lagu dhaxlo. It's not about only traveling as tourists only, but you are also free to open a business in any partner states and get a job in any partner states as if you were in one country. Of course, we haven't reached the end. We are still proceeding. That's why our committees must do oversight and to know where partner states are. sidoo kale kuma koobno oo kaliya isu socodka dadka waxaa sidoo kale ku jiro inaad xor u yihiin dadku in wadankii ay rabaan iyo meeshii ay rabaan ay ka furan karaan ganacsi oo ay ku ganacsan karaan sidoo kalena ay maaragtay ay awoodaan inay ganacsigooda furtaan
wax gaar oo shuruudaha wadankaas dadkii ay joogay kaga duwan yihiin aysan jirin taas ayadana maaragtay la mid ah. And number 3, monetary union protocol. maxaa kale oo ayna protocol ah oo qasab ah midka loo yaqaano controlka lacagta ama currency-ga waxa loo yaqaano sida loo ilaalinayo. Monetary union, you understand that by the end, we need to reach the time when all partner states will be having one currency. waxaa weeye waxaan rajaynaynaa inaan gaari doono mar dhammaan wadamada xubnaha ka ah ururka ay yeelan doonaan hal lacag. You know, in Europe, they have more than 27 countries members of European Union, right? And they have one currency, which is euro. In East Africa, with this monetary union protocol, our dream is to have one currency. sida wuxuu tusaale u soo qaatay Yurub inay ka kooban tahay 27 dal hal lacagna ay leedahay. annaguna wuxuu yiri riyadooda waxa weeyo inaan maaragtay yeelano hal lacag oo ka dhaxaysa dhammaan dawladaha. The fourth one is a political federation. Political federation means that by the end, we will be having maybe one government for the community and one head of state. Maybe they'll be rotating, I don't know, but will no more be like this one, that one, that one, that one. midda kale oo afraad oo protocolka afraadna waa mideynta ama federaaleynta siyaasadda. macnaha taas oo ay riyadeennu tahay in maaragtay mustaqbalka aan yeelano hal dawlad oo hal qof madaxweyne ka yahay inta kalena ay yihiin xubno maaragtay federal ah. In the whole Africa, the EAC is the number one among these regional blocks which is doing well. markii la fiiriyo ururada oo goboleedyada jiro ururka bariga Afrika waa kan ugu horeeyo oo ugu fiican hadda xilliga la joogo. We have been capable to achieve one of these protocols because now about free movement of people, all of the EAC partner states, we have one passport, which is East African Community Passport. kuwan protocoladan afarta ah waxaan ilaa hadda ku guuleysanay midka isu socodka oo maaragtay hadirtaan noqday midka kadib lagu guuleystay oo shaqeeyay kaasoo noo suurtageliyay inaan hadda yeelano hal baasaboorkaas oo ah East Africa Community Passport baasaboorka la yiraahdo oo ay dhaqan galay. So, honorable members, honorable speaker, madana gudoomiye, now I will talk about Yala, how the members are nominated or appointed or elected by partner states to be member of East African Legislative Assembly. haddana waxaan ka hadli doonaa sida loo soo doorto xubnaha wadamada ay u soo dirsadaan dalada bariga Afrika. I do it because I don't want Somalia to make any mistake by sending me members who will not have been elected properly, because if it's that way, Somalia will be taken to court
and the members will not be accepted. wuxuu yiri maxaa yeelay ma rabo in Soomaaliya ay soo dirto xubno aan loo soo dooran sidii saxda ahayd oo sharciga ama habraaca tilmaamayay maxaa yeelay haddii la soo diro waxaa imaanayso in Soomaaliya lala aado maxkamad taasna ay ka dhalato in xubnihii dib loo soo celiyo. Every Somali citizen from can be a member of YALA. qof walba oo Soomaali ah wuxuu ka mid noqon karaa baarlamaanka East Africa ama bulshada Bariga Afrika. What is needed is that any member that will be sent in YALA must be elected by the National Assembly members. And second, we must find a minimum of 3 women among the 9 ones. Meaning that all of these partner states, I mean Burundi, Uganda, and others, everyone must have 3 women on his list of YALA members. Two houses. The parliament. xildhibaanadu waxay ka saxiisay gudoomiyaha hal aqal ma waa labada aqalba inuu si maartay kama uga baxday inuu hal aqal macnaha uu yiri laakiin inay ansixinayaan xubnaha la rabo inay doortaan oo ay doortaan la rabo labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay doortaan oo maartay waa inay soo maraan dadkaas yaala ka mid noqonayo. So you have to campaign. Anyone can be a member. If he is elected, if he has his votes, he will come. But the one who will be appointed by decree or by any leader, if he is not elected from that house, he will not be accepted. And you have to get ladies 3, minimum of 3 women. wuxuu yiri qof walba waa la dooran karaa waana la campaign gareyn karaa campaign waa geli kartaan sidoo kale wuxuu yiri waxa la ogolayn macnaha in qof la iska soo appoint gareeyo ama la soo magacaabo decree lagu soo magacaabo lama aqbalayo qof walba waa in la doorto waxaana dooranayo aqalada. The criteria, maybe it's better to send someone who could be capable to express himself or herself. Because we are using Swahili, English, and very soon French. If the one you will send is not capable to communicate, he will be there for the 4 years remaining, just sitting there without participating, which would not be good. If you can get someone who wuxuu yiri waa muhiim inaad soo dirtaan dad hal fahmi karo kuna hadli karo luuqadaha looga hadlayo meesha oo ah hadeertaan luuqada Sawaaxiliga iyo luuqada Ingiriiska mar dhowna waxa la bilaabi doonaa luuqada Faransiiska marka wuxuu yiri waxa muhiim ah qof garanayo luuqadahaas communication sameyn karo inaad soo dirtaan haddii iidan soo dirin waxa ka dhalanayso in ma aragtay qofkii meeshii 3 sano iska dhax fadhiyo waxa uu ku darsadana aysan jirin oo ma aragtay oo iska magac ahaan uga tirsanada ka dhalanayso ayuu yiri. But I will not refuse him if he is there, if he has been elected. I don't ask that question about if you can communicate. wuxuu yiri anigu haddii la ii soo diro habraacina uu soo dhameystiriyay ma diidi karo mana maaragtay ka hor istaagi karo inuu maaragtay baarlamaanka fariisto xaqna uma lihi inaan weydiiyo luuqadaha ma taqaanayo communication ma sameyn kartaa inaan weydiiyo xaq uma lihi
farahan ka qaadaya haddaad soo dirtaan buu yiri. Lastly, ugu dambayn, all of the houses, senators, member of parliament in EAC, I mean, you could be a senator or member of parliament. Every year, we have what we call IPG, come again? Inter-Parliamentarian Games in EAC partner states. dhammaan sanatarada iyo xildhibaanada waxaan rabaa inaan la wadaaga inaan leenahay barnaamij program la yiraahdo programka sportska xildhibaanada wadamada xubnaha ka ah ururka xubnaha ka ah oo dhan ma aha xubnaha oo ururka ka tirsan xildhibaanada rasmiga ah ee joogo labada aqal ee hadda joogo barnaamij aan u qabanno baa jiro oo games ah. So it means that it's the era which is organizing, and every year we organize them, we rotate from partner states to partner states, meaning that we will have to play football, soccer, and basketball, and volleyball, and we'll have also run 100 meters, 200 meters, 1 kilometers, I don't know, but all of the houses, they have to be ready. And I know that Tanzania, I know that Uganda, I know that South Sudan, Kenya, Burundi, they are now training. Members of parliament are training. It is women and men. Because there are games for women, among women, and games for men. But I say it here because I want Somalia, you have been late. You should start training now because you participate. And the next IPG games, they will take place in Mombasa. Last year, we had gone in Kigali, Rwanda. Before Rwanda, we had been in South Sudan. Before South Sudan, we have been where? In Kenya or in Tanzania? Tanzania. We are rotating. So please, as a newcomer, please come and surprise us and get prizes and be the winners. So start training from now. wuxuu yiri gudoomiyaha waxaa jira program games ah oo kala duwan oo sanadkiiba mar aan u qabanno xildhibaanada baarlamaanada dawladaha xubnaha ka ah ururka. tartankaas wuxuu yiri waa tartan sanadkiiba mar la qabto maadaama aan ugu soo biirteen waa ku casuumantihiin oo waad ka soo qayb gashaan ayaa la rabaa. wuxuu sidoo kale yiri waxaan la socdaa oo xog ku hayaa in Kenya, Uganda, Sudan, South Sudan, Tanzania ay diyaar garow fiican ugu jiraan xildhibaanadooda inay tartankaas ku guuleystaan. marka waxaan ku dhiirigelinayaa uu yiri inay hadda bilowdaan jimicsiga una soo diyaar garowdaan iska dhicisaan. sidoo kale gabdhaha ayaguna waa ku jiraan oo waa loo qabtaa ayuu yiri oo waa leeyihiin. sanadkaana waa ku casuumantihiin wuxuuna ka dhici doonaa magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Right, Honorable Speaker, I have to say thank you again and to thank every member here for this warm welcoming me and this conversation which is friendly. I feel really as if I was in my family, if I was home. I think that because it is now 1:00 and some, maybe it's time to go and pray. I should stop here. I am still around. If you have some questions, some clarifications, we are here ready to help you as brothers and sisters to understand. Thank you. waa mahadsantihiin buu yiri waan joogaa waan ku faraxsanahay xilligii salaada la joogaa
waxaan soo gaabinayaa warkayga haddii wax la weydiinaya diyaar baan u ahay inaan idin fahansiino ururkan waxaanan dareemayaa inaan gurigayga joogo marka intaasoo kusoo gabagabeeyey waan idin mahadceliyey